আছে। আমি আপনাদের দেখাবো আজকে কিভাবে আপনারা কেওড়া টক বানাবেন। আর এই কেওড়া টক আপনাদের শরীর সুস্থ করতে সাহায্য করবে। এমনই একটা জিনিস। খেতে কমে দিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম আমি সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিলাম কেওড়াগুলো। আর এই কেওড়া পাওয়া যায় সুন্দরবনে, গাছে হয় এই কেওড়া। আর এই কেওড়া সাধারণত কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না, আর কিছু কিছু জায়গায় এই কেওড়া পাওয়া যায়। সবাই এটা করতে পারে না। তো আমি দেখিয়ে দিলাম কিভাবে আপনারা কেওড়া টক বাড়িতে বানাবেন। এবার আমি কড়া চাপিয়ে এর মধ্যে অল্প পরিমাণে তেল দেবো, কাঁচা সরিষার তেল। হলুদ দিয়ে দিলাম।